Madzulano komanso ena mukutha kuti kuona kudzera pakanema wanu pamene tikupitiriza kupatsani nkhani yosiyanasiyana monga mukudziwa kuti tili pa nkhondo ya muliro umene wa COVID-19 umene wasautsa pakati pathu sunasiye maiko dziko la Malawi komanso pa dziko lonse lapansi. Choncho tikhale mmene mapangira muja kukupatsani kuti ngati dziko nkhondo imene ili pati kuli nkhani zosiyanasiyana zimene zikutuluka kunjako kuchokera kwa Malawi osiyanasiyana ndipo zimene zikamakambidwa timakhala tikuva nchifukwa chiti mabwera pano kuti mwina tibweretsa anthu osiyanasiyana akhale kuti unikira komanso kuyankha mafunso amene alipo kunjako. Nkhani imene Amalawi ambiri ena akufunsa kunjako mmene takambira kuti nkhondo imeneyi ndi nkhondo imene ikuvuta kuthupi komanso kuuzimu. Choncho madzulo ano tili ndi Senior Prophet Justice Hara amene akhale akutambasula nkhani zosiyanasiyana zokhudzana ndi muliro umene wa COVID-19. Poyamba Senior Prophet ndikulandireni madzulo ano. Malawi ambiri mwina anali ndi nkhawa ena akalebe ndi nkhawa pano nkhani yokhudzana ndi matenda a COVID-19. Poyamba matenda amene wakhudza bwanji mpingo? Zikomo kwambiri. Ine dzina langa mmene mwamvera kale muja ndine Senior Prophet Justice Hara. Matenda a COVID akhudza kwambiri dziko lonse lapansi komanso kuno ku Malawi. Komanso makamaka mpingo wakhudzika kopsa kwambiri ndi nkhani ya COVID-19 yavuta kwambiri, yakhudza kwambiri mpingo. In that we have lost great men and women of God in the church. The body of Christ has lost great men and anointed men of God who were our leaders. Great leaders, men of influence, men of wisdom. These were gatekeepers in our country, gatekeepers in our nation. We have lost them due to COVID-19. Ndeta kudzika kwambiri because anthu wati maphunzira monzero ala anthu ona kuti oloboma amaliyendesa via the portfolio of the church, and we have lost them due to COVID-19, and that is a very great effect. Yes. Ndiye mwina amene makambira kuti matenda amene wasanasiye mbali ngati kumpingo wakhudzidwa mmene makambira mchizungu muja kuti taluza anthu a Mulungu, atumiki a Mulungu amene akanatha kuthandiza dziko lino pamene lili pasogolo komanso ena akhala kuthandiza dziko lino pita pasogolo. Anthu be ena pamabwerabe zoyankhula kuti mwina ndikutha kwa dziko kubwera kwa COVID imene ndoti dziko likutha kwa iwo osakhulupirira aona ngati kuti izi nzongodutsa, koma kwa ife okhulupirira ndikutha kwa dziko. Choncho zimene boma likukamba kuti tipewe matenda amene mwina ndi nkhamba kamachabe akuti aliyense amene ali wauzimu asaope COVID ifa ndoti dziko likutha. Nkhani imene ndiyo opsa kwambiri mtsogoleri, ndipo ikufunika nthawi kwambiri chifukwa chona kuti ino kunjaku nzeru imene yapita ndiyo siyana kwambiri ndi imene boma likudziwira. Vanthu vasokonekera kwambiri in that there's a lot of theories outside there. Some people are really saying kuti dziko likutha nde mundu uza kuti ndikapangise test chifukwa chachani, ndipange social distance chifukwa chachani, dziko likutha kale limeneli. There is a truth in that also when you go into the scriptures, when you understand the doctrine of the Christians. But ikachilungamo kwakuti dzikoli we are really living in the end days. Chilungamo chilipo kuti we are really living in the end days. And if azitumika Mulungu takhala tikuphunzitsa anthu a Mulungu kwamba kale sitikuyamba sapanopa izizi yayi. Way before COVID-19 came into picture, we have been preaching and telling people that we are in the end times. And we were telling the people according to the Bible kuti pali zizindikiro zimene zimaonesa kuti tili masiku otsiriza. Pasachitika zinthu zakuti zotere. Ndi mmene aonera COVID-19 yapherezera kuti zimene izi ndi zimene ankatiphunzitsa azibusa kutchalichi kuja zikuoneka ndende. Ndezasimikiza mwachangu kuti uthenga uja nkukhala ukhoza utheka kuti ndi umenewo. That is the reason why kunja kukhanga ndikwavuta kwambiri. Koma nkhani yosavuta. Mwina mwakamba kuti nkhani yosavuta Amalawi afuna atamvetsetsa kuti mmene mwakambiramo kuti indeed we are living in the last days of this world. Yes.
should they mask up, should they sanitize, kapena basango siyata ilirepo kuti tukhala masiku amaliza chifukwa kunjako alipo ena atumika mulungu amene akumauza anthu kuti izi zakuvala mamask izi mutayi nazo nthawi zopita kukayezetsa kapena kusamba m'manja zopanda pache foti dziko likuta. It's very unfortunate to find a man of God who can be thinking like that, sir. I, for one, should I find that man of God, I will go for him. It's very, very unfortunate to find someone who can think like that. Manyumba meti magono timatsekera njitseko. Timatseka dzitseko kugiya kuti kusabwere munthu. Kugiya meti matseka dzitseko kuja timakha kuti tikudziwa kuti munthu akhoza kulowa. Wosati panga chipongwe timatseka kwamba kale koma ndife anthu okhulupirira timapemphera. Why do we close our doors? Tikamada timasembera njimanja timaziona kuti mkhozo peseka tizirombo kamanja. Nchimozi kuti COVID-19 zibe kanthu kandi nembusa kandi mapemphera kwambiri kandi ndi mpingo kandi ndibe mpingo koma ndikayezese ndikayenda kuti ndikhulupirire kuti ndipange I should mask up. Mask ndio funikira kwambiri pene. Ine sindaika mask pano mukundiona so ndaika mask koma ndine senior prophet justice hall. Zikuonesa ine ndikuti chikhulupiriro ndibe ntsogolere. Aitu akutero anthu ena mulungu ukukusadziwisisa kuti mamulungu akunena kuti chani. Nzeru imafunikira pa zinthu za umulunguzi. Zinthu za mulungu sitimangodalira mavumbulutso iyayi. Mavumbulutso ali pamenepo nzeru yosunga umunthu imafunikira pa moyo wa munthu. Timati nzeru yosunga umunthu imafunikira. Inu mukandigenda ndi mwala o mukangoti mufuna muyese ngati mufuna kundigenda ndizinda ndipanga choncho. Sikuti kuti ndine munthu amantha iyayi. Kuti you have the spirit of fear iyayi. Iza awondi mantha osunga umunthu amene wina lesi mulungu amampatsa paziko lino lapansi. Now you need to understand that COVID-19 is one of the way how we can prevent it. Ndimene bomba limatiwuzira moja to mask up the way we have done, you and me right here. Exactly. We need to ought to do these things. Ndikufana mnobwino mmene mukuyankhulira senior prophet. Yes, sir. Task force inaikapo njira zina zoti titsate ngati dziko. Ananena kuti tikafuna kumana tisamapitira anthu 50. Yes. Takhala tikupa mwina kuchokeraso kwa anthu a mulungu kuti it's an attack to the church of God. Kunena kuti anthu azikumana 50, azipanga observe social distancing. Yes. Kusonyeza kuti mwina boma komanso zikuchitikazi zikuoneka ngati zikudana ndi chalichi cha mulungu. It's not necessarily an attack on the body of Christ. Koma zimangofunika kufotokoza bwino zinthuzi. Ukazifotokoza bwino sizivutanso kumvesesa kwake. Inunso nkhoza kufunsani mukanena kuti 50. Amene amakana za 50 aja musasutsenso kwambiri iyayi. Amene amanena kuti iyayi why tizikumana 50. Boma lalakwitsa kwambiri. Nawonso just don't rush into kuwatsutsa amene aja iyayi. Ayi ndi fundo. Ine nkhoza kuwuzani kuti pali lena chali chawo makumana mkalasi. Andi kalasi limadzaza kale ndi anthu 50. Pali lena amasama kumana mkalasi ndi chiholo chachikulu chimadzaza ndi anthu 5,000. Kodi mwa anthu 5,000 mwika monse anthu 50. Komanso ali mkalasi aja mwasi ya 50 chimodzimodzi ndiye asiyana pati. So there has to be a better explanation. Those of you have got big churches that can carry thousands and thousands of people. This is how you need to do. Nkhani ndiona kuti pakhale social distancing mu 50 momwemo ka mu 5,000 momuja mukhale social distancing, mask up, sanitizing and everything. Amene muli anthu nanga what about amene muli mukumana anthu 50 ino mungandankhe kuti cha you are already in a classroom yodzaza anthu 50 ndi boma lanena kuti muzikumana anthu 50 apo mwalankhula kuti chani tsopano. So there are things like those ones. Those are technicalities and some serious legalities that those people in the engine room ainekera kuti adziwe kuti mafotokozedwa azinthu zinazi amafunika consultation. So there is a need for that task force the government has put in place to seriously come into an interface with the body of Christ, the church in this nation. There has to be a very serious dialogue, a debate. Makosana anthu mulungu alankhule kuti ife kuno timatere. When you can only engage the body of Christ, the so-called the men of God in town. We have this issue, the pandemic. Singativute. Sindavomereza ndekha pano kuti COVID-19 yatisuntha tosefe ndine ndemwe. It has made us lose great generals, men of God who are powerful leaders in our country. It means even myself, I also need a change.
So we can't, sitingavute kupanga adapt to the change towards COVID-19. There just has to be a well explanation towards these things. Thank you. Thank you very much, Senior Prophet. This brings out now to our second issue. Boma ngati njira imodzi ofuna kuteteza Malawi. A president anayankhulapo mbuyomu kuti boma la Malawi likhalopereka katemera kwa Malawi kuti atetezeke ku matenda amenewa. Tonaponso anthu ena Mulungu akubwera kuti musalandire katemera ameneyi izi zikubweretsa chizindikiro kuti dziko lili kutha. Ena akubwera kuti izi nzachivumbulutso. Chivumbulutso chinanena kuti kudzabwera chilombo cha 666. Senior Prophet, anthu madzulo ano afuna atamva kuchokera kwa inu. Thank you so much. What's your stand on issues of vaccine? Wow, that's a very technical question and a very serious one, and very tricky one. First, before I answer you, ndithokoze boma, and I want to thank God for the president of the country for taking an initiative to bring about the vaccine. Ndithokoze nsogolera pamene popo kuti wotsogolera sogolera boma la Malawi. The president himself has loved this country. And the judge ndikanakonda kuti Malawi to save it is a jump, we should not overlook. Ndichikondi chimene the president of the nation has demonstrated towards the Malawians. Ndichikondi chokhacho kuti ndipulumutse anthuwa ndi ngatani. Now if azumika mulungu amene tikutsutsana ndi COVID-19 vaccine, chinthu choyamba tiyambire kuti wotsogolera dziko lathu la Malawi, President Dr. Lazarus Chakwera, watikonda anthufe at a fatherly level to give us that kind of a directive. Number two, there is just a very great need in Sogolere kuti nkhani manager ifotokozeke bwinobwino. Chifukwa chonena kuti nkhani ya mavaccine si achilendo ya tinayimvapo kalikali kwamba kalikali. Unali ya polio, smallpox, tinazimvapo measles. Ndi nkhani ya kalikali yokhazikika olopanopa mwana kabada amakhandi mavaccine almost 14 panopa. Ndesi nkhani ya mavaccine kuti ndiyovuta. Pamene ivutire niponena kuti mene mafotokozera moja pali ma theories ambiri nkhani zosadziwika zimene zakazikutuluka ma social media zimene zasokoneza abantu koma vaccine yosiyopya kweni yayi. There will just be a need for the government to engage civic education anthu wati aphunzise komanso anthu amene angaphunzise anthuwa sali manja mwa task force iya ali manja mwa kleje azibusa aku Malawi kunoko. So there is a need for the government to engage with the top leaders of ministers and churches in this nation to bring to them into a very serious dialogue on how best they can combat the theories that are outside there. So mwena ngati ndikufuna mnobwino ndimafuna Malawi atamvetsetsa stand yanu. Pamene boma likufuna kupanga engage anthu amachechi kuti mubwere mupereke maganizo anu kupanga engage mthandizire nkhani ya civic education ndakuvani mbiri nkhani imeneyo. Komano I want to understand from you, should Malawians receive the vaccines or not? Because out there the message is that from other men of God they're saying don't receive vaccine. Malawians will receive vaccine, but should not be mandatory. It should be mandatory because everyone else has got a faith. And people have been taught different things. But what can help Malawians to actually receive vaccine is when Malawians are exposed to well knowledge, the whole knowledge about what vaccine is all about. Yachokela kuti chimatani chinthuchi ndisi chingavute yayi. Chikhoza kunguta Malawi taphunzitsa bwinobwino tawunikira kuti vaccine ya COVID-19 imatere si 666 yayi. Ndipo ndifandi nene kuti vaccine imeja si 666 izi move kwa ini si 666 yayi. Sisi ndi asaope Malawi musaope vaccine manager si 666 yayi. Komanso sipa matero adziko ayi. Dziko sili kuthera pakatemera wa COVID-19 ayi. Sizutha mene popo yayi. Koma tiphunzitsana bwinobwino kuti ndi chichani chachokera kuti metina kuphunzitsani mawu Mulungu muja. Tipitaso mawu Mulungu omwe aja Mulungu atifotokozaso ndiza kuphunzitsani kuti ichi chimatanthauza chonje mukona chonje ndi chonje. Koma pakali pano musaope iyayi. Vaccine has come to save you. The vaccine has come to save us all.
Tozo kwambiri prophet ndakubva ndimene mukambira kuti the prophet the church has a role. Has a role. Very serious role. What role do you think men of God should play out there to show that the Malawians, the faithful ones, they are getting the real message? Akulandira uthenga weni kupatula kuti mwina akuzida maboza. Feno mabwera pano maduza kuti katemera 666. Apitaso wina akabweraso wina prophet mene ndili ine prophet Malango ndikawazaso nthaku chalichi kuti ni 66. Anthu avisit izo. There is a need chinichoyambira cheni kweni boma likhale pansi ndi clergy, not only prophet Hara. In Malawi we have very respected bishops and men and women of God, apostles and prophets. This team that is very respected clergy ikhale pansi ndi aboma mene akupanga handle issue ya COVID-19 and those professionals makosana agwizane chinthu chimodzi. Now that chinthu chimodzi fundo imodzi imene ichoke pamene popo ndi imene pangide dispatched and dispersed to the entire nation of Malawi. Sipavuta koma mukasira akileje okha pange paokha tikalankhula fundo ina mukauza saboma paokha kalankhula fundo ina and aboma sangadzikwanisa okha because the church it provides very essential services, and you all know kuti ku Malawi kunoko 99% of Malawians go to church. So anthu aku Malawi kuno ali manja mwa bishop mwa prophet ife mwa anthu azitumika Mulungu ife ndi ife ndi aboma tikakhala pansi ndikuudzana kuti tikalankhule A tisakalankhule C. Chilungamo cha COVID-19 chilungamo chake chenicheni ndi B ndi anthu tikafotokozera chenichenicho ndi sipafuta ndi aboma sazichite paokha zinthuzi ndiziyakanika sizitheka because anthuwa anamva zimene ife tinaphunzitsa koma samamva zimene ife timaphunzitsa ndi aboma sapange paokha ifenso tisapange patokha tipange ndi bomalo. So we are going to combat COVID-19 and we're going to take vaccine to where it's supposed to be done. No problem. Nsana patseni mwayo kuti muyankhule mawu omaliza within 60 seconds. Anthu ena akufunsa katemera ameneyi inde siwa mene ngati ndinamva bwino nduna alipo pano atitsimikizira siku mpazale ali salandira mokufuna kwaje. Oh good. Koma anthu atafunsa ntadifunse madzulo ano senior prophet Justice Hara. Yes. Katemera ameneyi adzalandira ine mukandiuza kuti katemera landirani uyu Ahala mulandira katemera ineso ndifuna kaye ndisalandire katemerayo mundifotokozere bwinobwino akuchipatala kuti ali ndi chani katemerayo mwandivesesa mukandiunikira apa nzosavuta ine ndisalandira katemera zosavuta koma ndikunena pano knowledge imeneyo palibe knowledge njongofuni knowledge is power. You can't lead him into something that I don't know. So knowledge is power. When we are enlightened via knowledge, ndizosavuta zimene zozo. But the way I am, I can't just make a decision because everyone else is doing it. No. But we are saying it's not bad because we have had katemera zikumbuye kosekuku. History ya makatemera dili nayo. Kwa makatemera uyuyu ngongofunika kufotokoza bwino. In a day or 2 or 3 izatheka. Makosana katemera ngati ndine wachipatala ngati nsogoli sakatemera sindidzidziwa ni masosa pa ipulo kwazofunika kuti wachipatala ati fotokozimwe kuti katemera uyu unamba chonje chinthu chimatere mutipamo chimatere ndipo wathu uyu umayenda chonje ndipo zimatere titenga uthenga moja and we're gonna preach it and run with it zabwino. When that is done, even I sing your prophet Justice Hara, then I'll be the very first person to go and run for it and I'll get the katemera. But without the knowledge you cannot push me to something that I don't know. Thank you very much. Mwina asana bwela ndona madzuwa nodatuuze kuti kunjaku zikuoneka bwanji chituzi cha matenda amenewa ndimafuna ndikupatseni 60 seconds 60 seconds maono maliza kwa anthu amene akuvelani kamene akuonani madzulo ano. Thank you so much. One thing I want to say, number one is I would like to appreciate the state president of our country for taking the role and a very serious responsibility kupulumutsa miyoyo ya Malawi ndi ukhandiganizo lobweresa vaccine. The idea ya mphamvu, and we are all appreciating that. It speaks quite a lot. Number two, Malawians, listen to me. COVID-19 is not 666. COVID-19 the vaccine, monga mama vaccine naza. Just that. Sitinakhale ndi mpata ofotokozerera kuti vaccine ijayenda banji kumaso ndijani.
In no time from now, the technicians and those professionals in that area will be coming on these platforms to explain to us and to you what that vaccine is. And therefore, us as men of God will also come to you and explain to you from the Bible perspective. And all together we'll combat COVID-19. But what I want to say to you is, COVID-19 is real and it mustn't be taken for granted. No one from today must take that for granted. Don't lose your hope. God is with us. And as a church, we are praying for you. And I personally am also praying for you. And you will not die before your time. Thank you. Thank you very much. Toza kwambiri Prophet, Senior Prophet Justice Sala, mwamva akulongosola ndithu maganizo awo madzulo ano kuti ngati mpingo kodi akutinji pa nkhani ya matenda amene wa COVID-19 komanso nkhani ija yakatemera amene akhala kubwera tamva alongosolapo kufunika kuti mpingo ndi boma ligwirire ntchito limodzi kuti anthu alandire uthenga weniweni kukhuzana ndi katemera amene madzulo ano sindili ndekha anduna aza umoyo emwenso ndi wapampando wa committee ya Presidential Task Force on COVID-19 Honorable Kumbize Kandudu Chiponda MP alipo madzulo ano. Anduna mwamva mwina musanatipatse thutu zija lero Senior Prophet Justice Sala ayankhula ndemanga yanu musanatipatse thutu zija lero. Zikomo kwambiri Joshua Malango. Toyamba ndifuna ndiyamike kwambiri ndathokoze Senior Prophet Justice Sala makamaka povomera kuti adzakhale nafe pa programu ino kuti nawonso adzakambeko za mliri umenewu wa COVID-19. Ndayamikire kwa basi komanso ndiyamikire kwambiri fundo zimene akambapo nzomveka ndithu ndipo ngati ife boma nafenso mapulani athu ndi omwewo. Choyambirira ndifuna ndikambepo nkhani ya vaccine olokatemera imene ili mkamwa mwa Malawi. Nkhani imeneyi choyambirira takhati kunena kuti ntenda imene ya COVID tinanena kale ilibe mankhwala, nthenda yopanda mankhwala koma ndiyopeweka. Kupewa kwake nkutani ndikuja takhati ukamba masiku onse kuti tivale mamaski, tisambe manja, tizikhalana kutali, sanitizing, nkhani zake ndi zimenezo. Komanso kunjako nkoti kwabwera katemera amene atothandizira kuti kanthendaka oloka kugwire koma sikuti ukafika mmene zufikira panomu kuti tilinda Malawi ambiri amene ataya miyoyo yawo nthenda imeneyi. Even a Prophet Hara anakambapo mpano kuti nditchali chiromwe laluzaso mamembala awo ambiri zona akapita abusa tosefe timadankhawa chifukwa kwa mbusa nkumene ife tikathodwa timathamangira kwa abusawo ndi akapita azibusa athu ndi kuti nkhawa pamoyo wathu imachuluka. Ndiye katemera ameneyo abwera ifeyo ngati boma lanu tikhulupirireni tibweretsa katemera osati kuti adzaononge moyo wanu ayi, osati adzakupheni ayi, koma katemera amene adzatipatse chiyembekezo kuti nthenda imeneyi muliri umenewu titha kuthana nawo. Ndiye maprogramu onse tikhala tikuwuzani za katemera ameneyu. Mwina ndilekezere pamenepo Joshua tisanapite ku update yathu ya tsiku la lero. Chabwino mwina Malawi nthawi mwina yatsalayi afuna api kuti maola 24 apitawa ngati dziko tili pati. Zikomo kwambiri. Lero date yathu ndi pa 15 February 2021 pamene takubweretserani zotsatira zimene timanena kuti zachitika maola 24. Tingokuputsana tikati 24 hours ndiye kuti tiwerengero choka 12 koloko ya dzulo pa Sondo pa 14 February kufika 12 koloko ya lero pa 15 February. Matesti amene tinapanga mtsiku limeneli analipo 919. Oyesa amene tinayesa analipo 919. Panthu amenewo amene apezeka ndi COVID alipo anthu 146. Anthu 146 ndi amene apezeka ndi kachirombo kameneka. Ochira amene achira alipo 588. Amene achira ku nthenda imeneyi aliko 588. Amene tagoneka mchipatala kwathu maola 24 apitawa alipo mapatient 6. Amene tagoneka lero alipo mapatient 6.
kusonyeza kuti zipatala zathu zonse Malawi muno tikawerengera ndiye kuti tili ndi mapatient okwana 165. Amene atuluka mchipatala alipo okwana 80. Amene atuluka mchipatala tikati atuluka ndiye kuti ali bwinobwino, awayesaso kachikena apezeka ndi COVID negative, atuluka mchipatala ali bwinobwino, ali angwiro, abwerera kumudzi ukakhala moyo wawo, ukapitiriza moyo wawo wabwinobwino, alipo 80. Mwachisoni pala MalawiNews amene atisiya maola amenewa atisiya pamola amenewa alipo 6. Awiri atisiya ku Blantyre, modzi ku Lilongwe, modzi ku Dowa, modzi ku Mangochi, modziso ku Chitipa. Ndingobwerezaso mwina mchizungu briefly. We just want to give you a daily update of what has transpired in the last 24 hours. When we're talking of 24 hours, we're talking of 12 noon from yesterday, which was a Sunday, to 12 noon today, a Monday, date 15th of February 2021. Today we conducted about 919 tests. We conducted about 919 tests, and of those, 146 have been found positive, that is COVID positive. 146 have been found COVID positive. We have had the recoveries as well, and the number of those who have recovered, it is 588. 588 are those that have recovered. We have had new admissions, those who presented themselves at our different hospitals. We have since admitted 6. In all our institutions across the country, we have admitted 6. And we have also discharged from our isolation centers 8. And when we are discharging these 8, it means they have done a COVID test for a second or third time, and they have been found COVID negative, and they have been released to go back home. So the number is 8. The total number of the patients in our hospitals across the country, it is at 165. We have 165 patients across the country. Unfortunately, we have lost a few Malawians. In the last 24 hours, we have lost 6 Malawians, 2 in Blantyre, 1 in Lilongwe, 1 in Dowa, 1 in Mangochi, and 1 in Chitipa. So that is the daily update. It is a very encouraging update, I must say. We are having so many recoveries against those who are testing positive. My appeal to all Malawians this night is that we have to keep on being very vigilant, observing what we have put in place. We have to keep on wearing our masks. We have to keep on social distancing. We have to keep on sanitizing, and indeed also washing our hands, and also, avoid those large gatherings. The situation is looking much better, but if we stand together and we hold hands together and we move as a bloc, we are capable of defeating this COVID-19 pandemic and indeed reclaim our life the way we used to know it. Our life where we could see our smiles, now we don't see our smiles. Our life where, we could, have parties, we could gather in churches in big numbers, in huge numbers. We can claim our lives, of going about doing our own things socially, economically, and also, emotionally. So it is my appeal to all Malawians, please let's keep watching the regulations which we have put in place in order so that we can, defeat this pandemic. That is from me. Josh. Thank you very much, Honorable Minister, for that update, but also reminding us on the preventive measures of COVID-19. Malawi pamene bonde pamapeto pa zimene kubwetsani madzulo ano bwanji mutolole kuti tiumaneso mawa 6:30 pamene tidzabwereso ndi zina zokhuza ndi mulemene wa COVID-19. Madzulo abwino.